Okay, so today we'll be solving the book questions of chapter 6. Let's start with question number 1. It says, there is a current of 0.25 amps in a bulb when a voltage of 12 volt is applied across it. Calculate the power of the bulb. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম। জাস্ট ইন শর্ট অ্যান্সারটা বলি। প্রথমত যে ফর্মুলাটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে রিগার্ডিং পাওয়ার, ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট, ইট ইজ পাওয়ার ইকুয়ালস টু current into voltage. So if the voltage is 12, current is 0.25, you just multiply against 3 watts, right? 3 watts. Why watts? Is because the unit of power is watts. Clear, everyone? Number B. Calculate the voltage that is being applied across a 10 watt bulb with a current of 0. Same equation, same formula, just here voltage is the subject. The voltage equals to power divided by current. 10 divided by 0.2, which is 50 volts. Have you got 50 volts, everyone? Okay, 50 volts is the correct answer. Number Can you tell me the page number, please? Page number koto bolo to? Page number 66. Page number 66. Please, yes, sir. Okay. Number C. Calculate the current in a 60 watt bulb if the voltage across is 230 volts. So again, same formula, I equals to P divided by B. Going to rearrange. Rearrangement এর জন্য marks থাকবে. So rearrange টা আগে সবাই show করবেন. I equals to P by B and 60 divided by 230. What's 60 divided by 230? Don't say fraction, say values. 0.26 and the answer is 0.26 amps. Correct. 0.26 amps is the correct answer. যারা করেন নাই তারা ফর্মুলাটা লিখে নিয়ে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা লিখে নিয়ে অ্যানসারটা কনফার্মেশন দেন। 0.26 amps is going to be the correct answer. সবার ক্লিয়ার? অনলাইন অফলাইন সবাই ওকে? Okay. Number D. How much energy is transferred if 100 is left on for 5 hours? এই ধরনের কোশ্চেন আমরা এক্সাম্পলে সলভ করেছিলাম, রাইট? বুক কোশ্চেনের ক্ষেত্রে হোয়াট এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রবলেম সলভ করেছি। সো হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি দি ইকুয়েশন? এনার্জি ইকুয়ালস টু পাওয়ার ইনটু টাইম and time has to be converted into seconds. So E equals to PT. P is 100. T is 5 times 60 times 60. It's because 5 hours and 1 hour is 5 into 60 into 60 into power 100. এটা আপনাকে যে রেজাল্টটা দিবে, that amount of energy is going to be transferred into 100 to power into time. So আমি শো করতেছি আপনাদেরকে in short. Comparing the power times time. এতো তাহলে এখানে পাওয়ার কত ছিল 100 ওয়াট ইনটু টাইম কত ছিল 5 hours. So 5 hours means 60 into 60. কত আসে জানো? কত আসে? কেমন বলে? কত বলে? 1.8 megajoules. Mega is 10 to the power 6. আপনারা সরাসরি যারা জুলসে লিখতে পারেন, এইভাবে লিখতে পারেন 1.8 into 10 to the power 6 joules. Clear? Okay. So 1B is done. 1B actually আমরা revision করব. I hope যাদের clarification প্রয়োজন ছিল তাদের clarification হয়েছে। আমরা চলে যাব পরের কোশ্চেনটাতে। পরের কোশ্চেন হলো কোশ্চেন নাম্বার 2। পড়ছি আমি। An electric kettle is marked 230 volts, 1.5 kilowatts. Explain what these number means. 1.5 kilowatt. So আমরা ওয়াটের মিনিং জেনেছিলাম। ওয়াটের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে
per second. So 10 watts এর bulb কে আমরা define করেছিলাম. It means that it converts 10 joules of energy from light, from current, from electrical into light. So if it is an electrical kettle, it means that it's going to convert the electrical energy into heat energy specifically, right? So আমরা কিভাবে লিখবো? It means that 1.5 kilojoules of electrical energy, like 2A. It means 1.5 kilojoules of electrical energy is converting into heat energy in each second. And second point যেটা important, in each second. ঠিক আছে? অর্থাৎ এক সেকেন্ডে 1.5 kilojoules of electrical energy কে সে heat energy তে কনভার্ট করছে। ইলেকট্রিক্যাল কেটলের জন্য যদি এটা ফ্যান হতো কি লিখতাম? ফ্যান হলে বলতাম এটা কাইনেটিক এনার্জি, হিট এনার্জি এন্ড সাউন্ড এনার্জি, বিকজ ফ্যানের ক্ষেত্রে আমরা তার কাইনেটিক এনার্জি পাই, এটা ঘোরে, দেন এটা হিটার হয়, সো থার্মাল এনার্জি প্রডিউস হয়, এবং এটা ঘুরলে আমরা শব্দ পাই, সো দ্যাট ইজ অলসো সাউন্ড এনার্জি, রাইট? সো সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা লেখেন, the kettle is designed for a voltage of 230 volts. The kettle is designed for a voltage of 230 volts. শেষ, এই কোশ্চেন শেষ। Two A is done. Clear? Shall I move to 2B? 2B. Calculate the correct fuse that should be used. So fuse rating এর ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করে আসি। Right. সবার আগে কি করতে হয়? সবার আগে কারেন্টটা বের করে ফেলতে হয়। So regarding voltage, power and current, we know the equation is power equals to voltage into current. সবার আগে ইকুয়েশন লেখেন। 2B আমরা সলভ করছি। তো লিখে ফেলেন P equals to VI. হ্যাঁ, কারেন্টকে সাবজেক্ট করবেন। আসছে লিখেছেন? P equals to VI লিখছেন। So I equals to P by V equals to 1500 or 1.5 into 1000. 1.5 into 1000 divided by 230. 1.5 kilowatts. So এটাকে আমরা just watts এ convert করব। 1.5 into 1000 or 1500 divided by 230. কত আসে? 6.52. So 6.52. এটা বলো। So 6.52 amps is required current. So আমরা fuse rating এর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম? Fuse rating fuse কি বলেছিলাম এটা আগে, ভ্যালু পরে। Fuse rating has to be a little higher than the required current. সবাই আমার সাথে বলেন, fuse rating has to be a little higher than the required current. আপনি বলেন না কেন? আপনি দেখতে বলছি না বলতে বলছি? টিচারে ফলো করেন, বলেন, পুরোটা বলেন। Fuse rating has to be than the required current. Good. তাহলে আমাদের required current কত? 6.52 amps. তাহলে 6.52 amps এর যে above যে fuse গুলো available আছে immediate high, এটা আমরা ইউজ করব। এটা কি 7 amps নাকি 9 amps? হ্যাঁ বলেন। No, 10 8 amps usually এগুলো like 7 এর পরেরটা available হচ্ছে 13 amps. So তাহলে আমরা 7 এবং 13 এর মধ্যে কোনটা চুজ করব? 7 amps, because this is the immediate higher. Okay, so again the correct fuse rating, so the correct fuse rating is 7 amps.
So the correct fuse rating is 7 amps. ठीक है? Next, number C. Explain why a 230 volts 100 bulb is more brightly than a 230 volts 60 watt bulbs when both are connected to the main supply. So take your time and answer. এটা আমরা ডিসকাস করেছি। আমরা বুক যখন রিড করছিলাম তখন এই ডিসকাশনটা আমাদের অলরেডি চলে এসেছিল যে one bulb rated more power, one bulb rated less power. Why the more bulb shines brighter? Okay, so write your answer. I will give you 2 minutes. Till now, I'm resuming the recording. So the question was, explain why a 230 volts 100 watt bulbs glows more brightly than a 230 volts 60 watt bulbs when the both are connected to the main supply. So definition. So from the definition we understand 100 watt bulb. It also says it converts 100 joules of light energy in a second. 60 watt bulbs convert only 60 joules of electrical energy into light and heat. Thereby, which one will be shining brighter? Of course, the 100 watt bulbs. Did you get that? So, এটা আপনারা লাগে যে 100 watt bulbs converts 100 joules of electrical energy. এটা আপনারা already আগে লিখেছিলেন। এটাই just like 100 watt bulb converts 100 joules of electrical energy into light and heat energy in each side. Light and heat energy. Second sentence. Where 60 watt bulb 60 watt bulb converts 60 joules of electrical energy into light and energy. Here, 60 joules of electrical energy to light and heat energy. So, 100 watt bulbs shines brighter. Clear? Because it converts more energy into light energy. So, যেটা বেশি এনার্জি দিচ্ছে, লাইট এনার্জি দিচ্ছে, বেশি লাইট এনার্জি it means it is brighter. এটাও লিখতে পারেন more light energy means it is brighter. So, ওরা এখানে যেটা লিখেছে আমি আপনাদেরকে বুক কোশ্চেনের অ্যানসারটা পড়ে শোনাচ্ছি। সবার লেখা হয়েছে আমি যেটা বলেছি। এবার অ্যানসারটা কি লিখেছিল এটা একটু দেখি। ওরা বলেছিল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি transferred at the rate of 100 joules per second in 100 watt bulb, but only at 60 joules per second for the 60 watt bulb. Summary, fine, very কি বলবো যে খুব অর্গানাইজ ভাবে তারা এটা লিখেছে। আর আমি একটু ডিটেইলস বললাম যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আই হোপ কোনো কোশ্চেন নেই এখানে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের কোশ্চেনটাতে। পরের কোশ্চেন কোনটা? 3A. 3A তে বলতেছে give one advantage of using a circuit breaker rather than a wire or fuse. So fuse এর উপর সার্কিট ব্রেকারের যে অ্যাডভান্টেজ আমরা ফার্স্ট ক্লাসে এটা লিখেছিলাম। এই চ্যাপ্টারে যখন আমরা ডিসকাশন শুরু করি তখন আমরা লিখেছিলাম যে সার্কিট ব্রেকার ক্যান ওয়ার্ক অটোমেটিকলি অ্যান্ড ম্যানুয়াল। এটার ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল। সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল যে সার্কিট ব্রেকার works almost instantly. Third point, আচ্ছা লেখো ফার্স্ট পয়েন্টটা লেখো যে সার্কিট ব্রেকার ক্যান ওয়ার্ক অটোমেটিক্যালি অ্যান্ড ম্যানুয়ালি। অটোমেটিক্যালি এবং ম্যানুয়ালি বোথ ওয়েতেই কাজ করে। So circuit breaker can work automatically and manually. First,
Second point, second advantage, it works instantly. ফিউজের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইনস্ট্যান্টলি ওয়ার্ক করে না, এটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে এক্সট্রা কারেন্ট যাচ্ছে, হিট আপ হচ্ছে, হিট আপ হওয়ার পরে দেন এটা মেল্টিং টেম্পারেচারে পৌঁছালে তারপর দেন ইট ব্রেক্স দি সার্কিট, রাইট? whereas for the circuit breaker extra current আসবে, সাথে সাথে সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ করবে, so that's why we wrote it works almost instantly. Clear everyone? Third point, right, circuit breaker it is reusable. Right. It is reusable. What does that mean? Reusable, একটা ফিউজ ইউজড আপ হয়ে গেলে, অর্থাৎ এটা যদি একবার মেল্ট হয়ে বা বার্ন হয়ে আমার ডিভাইসটাকে প্রোটেক্ট করে ফেলে ওভারহিটিং থেকে, দেন এটাকে আর ইউজ করা যাবে, I need to replace it with a new one. However, if extra electricity comes and circuit breaker trips, then আপনি এটাকে ম্যানুয়ালি আবার আগের জায়গায় রিসেট করতে পারবেন এবং এটাকে আপনি আবার ইউজ করতে পারবেন, so that's why we wrote it is reusable. Okay, আর সার্কিট ব্রেকারের জন্য এটার ফিউজের জন্য এটার পয়েন্টটা কি হবে? It has to replace what it has been used up. Okay, so these are the three advantages of the circuit breaker over the fuse. Clear everyone? Any question? No one? 3B. Why is the switch for an appliance always placed in the live well? এটার অ্যান্সারটা একটু কপি করে নেন, তানজি এখানে আসো তো, 3Bটা রিড করে শোনাও, ও বলবে সবাই একটু কপি। So no electrical energy can enter the appliance if the switch was in the neutral wire. Electricity could enter. Full stop. If the switch was in the neutral wire. So no electrical energy can enter the appliance. Full stop. If the switch was in the neutral wire, comma, electricity could enter the appliance and could possibly cause a shock. Could enter the appliance and could possibly cause a shock. If the appliance was faulty. If the appliance was faulty, it বেশি হয়ে গেল। So no electrical energy can enter the appliance. Full stop. If the switch was in the neutral wire. And could possibly cause a shock. Yes. Nice. For you. And could possibly cause a shock.
সবার লেখা শেষ? So no electrical energy can enter the appliance if the switch was in the neutral wire. Electricity could enter the appliance and could possibly cause a shock if the appliance was faulty. অর্থাৎ আপনি সুইচ অফ করে রাখছেন, তার মানে কি যে লেটস সে ফ্যানে ময়লা জমছে, তাহলে আমরা কি ফ্যানটাকে পরিষ্কার করি না? সুইচ অফ করে রাখি, ফ্যান ইলেকট্রিসিটি নাই, তো ফ্যানের বডিটা তো কন্ডাক্টর, তাই না? আমরা ফ্যানের বডি হাত দিয়ে ধরে ব্লেড গুলোকে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করি। তো যদি কোনো কারণে সলভড কোনো সিচুয়েশন থাকে আর আপনি যদি ফিউজটাকে লেটস সে লাইভ ওয়্যারের সাথে, যদিও ফ্যানের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি না বাজারে, জাস্ট গিভিং ফর অ্যান এক্সাম্পল অ্যানালজি, যদি কোনো কারণে এই মেটাল কেসিংটা আউটার লেয়ারটা যদি ফল্টি সিচুয়েশনে থাকে তাহলে এটা টাচ করলে আপনি শক হবেন। However, if the fuse is connected to the live wire, switch, beg your pardon, sorry, if the switch is connected to the live wire, আপনি যদি সুইচটাকে অফ অবস্থায় রাখেন তাহলে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ডিভাইস পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারতেছে, বিকজ সুইচ ইজ অফ at the board। আমরা এখানে যে বোর্ডটা ইউজ করছি ইলেকট্রিক্যাল বোর্ড, এই ইলেকট্রিক্যাল বোর্ড থেকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি যেতেই পারছে না। Why? Because switch is off and কারেন্টটা কোন দিক দিয়ে এন্টার করে? লাইভ ওয়্যার দিয়ে। সো লাইভ ওয়্যার দিয়ে এন্টার করছে, ওইখানে আমরা এটাকে অফ করে দিয়েছি, তাহলে ডেফিনেটলি ইলেকট্রিসিটিটা আপনার ডিভাইস পর্যন্ত এসে ওয়েট করবে না, বা ডিভাইস থেকে নিউট্রাল ওয়্যারে এসে ওয়েট করবে না, আপনি সুইচটা দিবেন তারপর এটা টার্ন অন হবে। রাদার ইট ইজ সামথিং যে সুইচটা সবসময় লাইভ ওয়্যারেই কানেক্টেড থাকবে এবং ইলেকট্রিসিটি আপনার ডিভাইস পর্যন্ত রিচ আউটই করতে পারবে। ক্লিয়ার? ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দি মেইন ডিসকাশন। পরের পার্টে চলে যাচ্ছি। জি বাবা, কোথায় কিবোর্ড? আপনার কিবোর্ড কি মেটালিক? কিবোর্ড মেটালিক না হলে প্লাস্টিক হলে আপনি এটাই তো জিজ্ঞেস করলাম মেকানিক্যাল, আপনি বললেন না, এখন বলতেছেন মেকানিক্যাল। আচ্ছা বলেন মেকানিক্যাল। এখন তো মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ইয়েটাই তো এটা, যেখানে মেটালস আর এক্সপোর্ট। সো ইন জেনারেল এটা আউটার লেয়ারে প্লাস্টিক কেসিং থাকার কথা না, র্যাপিং থাকার কথা। তো যদি আপনার এই কিবোর্ডটা কোনো কারণে শর্ট সার্কিটেড থাকে বা লাইভ থাকে, এবার আপনি যদি এই মেটাল কিবোর্ডের মেটাল পার্টটা যদি আপনার সাথে এক্সপোজ হয়, আপনি যদি এটাকে টাচ করেন, দেন ডেফিনেটলি ইট গিভস ইউ শক বিকজ ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ কন্ডাক্টর। এবং আমরা তো জানি যে মেটাল কেসিং এর ক্ষেত্রে এটা রিমুভ করার দুটো ওয়ে, একটা হচ্ছে আর্থ ওয়্যার কানেকশন আর আরেকটা হচ্ছে বলেন নো 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 আরেকটা কি? সব বলে ফেলছেন, লাইভ ওয়্যার কি সব উল্টা পাল্টা অ্যান্সার দেয়। একটা মেটাল কেসিং শর্ট সার্কিটেড হয়ে যেতে পারে বা এটা লাইভ হয়ে যেতে পারে, এই লাইভ থেকে শক পাওয়ার পসিবিলিটি আছে। এই শক প্রিভেন্ট করার জন্য দেয়ার আর টু ওয়েজ। ওয়ান ইজ আর্থ ওয়্যার, যেটা কি করবে আপনার এই এক্সট্রা ইলেকট্রিসিটিকে বাইপাস করবে টু দি আর্থ by providing a low resistive path, and another one is the double insulation, অর্থাৎ এটার আউটার লেয়ার একটা কোটিং থাকবে অফ প্লাস্টিক। Why it works is because plastic is made of insulator, so insulator doesn't conduct electricity. So আপনার মেটাল কেসিংটা থেকে আপনার কাছে যে ইলেকট্রিসিটি পৌঁছানোর জন্য তো একটা রোড লাগে, আপনি রোডের মাঝখানে প্লাস্টিক দিয়ে রাখছেন, প্লাস্টিকটা কি? ইনসুলেটর। সো ইট উইল নট অ্যালাউ দ্য ইলেকট্রিসিটি টু গো থ্রু ইটসেলফ, রিচ আউট ইউ, গিভ ইউ শক। সো আপনার ডিভাইসের ক্ষেত্রে দুইটার একটাও নাই। আপনার এখানে একটা মেটালিক কিবোর্ড, সো দ্যাট ইজ হাই চান্স দ্যাট ইউ উইল গেট শক। সেকেন্ড, তাহলে এটার প্রিভেনশন যে মেকানিজম, এটার আপনার অ্যাক্টিভেশন প্রয়োজন ছিল। এই প্রিভেনশন মেকানিজম আপনার কি কি অ্যাবসেন্ট ছিল? আপনার আর্থ ওয়্যারও ছিল না, অথবা ডাবল ইনসুলেশনও নাই। এই দুইটাই কিন্তু আবার লাগে না, একটা হইলেও, because once there is a path of electricity to go, you don't need the double insulation, or once there is a double insulation, you don't need to bypass the electricity to the ground. Did you get that? So metal casing এর জন্য either or, not both, and we don't use and, we use either or.
Okay, take it. Next question. What is meant by the sentence the hair dryer has double insulation? মাত্র আমরা ডিসকাস করলাম, জাস্ট অ্যান্সারটা কি হবে আমরা একটু লিখে নিই। অ্যাকর্ডিং টু বুক অ্যান্সার what they say, the outer casing is made from an insulator, example plastic. The outer casing, লেখেন, the outer casing is made from an insulator. The outer casing is made from an insulator, example plastic. আর একটু লেখেন, and insulator doesn't conduct electricity. And insulator doesn't conduct electricity. So it prevents user from getting shock. So it prevents user from getting shock. Okay. Last question for today. Question number 4. I mean for the book question solving, obviously. যেটা শেষ করে আমরা চেষ্টা করব পাস পেপারটাকে at least আপনাদের কাছে সেন্ড করা। সো হোয়াটসঅ্যাপে আমরা এনশিওর করব সবাই পাস পেপারটা পেয়েছে। দেন আপনারা আপনার সেলফ প্রিন্টিং এর ব্যবস্থা করবেন অথবা কোচিং এ এটা পাঠাবেন, কোচিং প্রিন্ট দিবে। দেন আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে এটা ফার্স্ট পেপার সলভিং এ চলে যাব। ওকে, এটা দিয়ে দেব। So number 4, think of a room in your house where there are lots of electrical appliances. Make a list of them. List করলাম, fan, electrical bulb, AC, laptop, TV, fridge, washing machine, toaster, heater, microwave oven, আর কি? হ্যাঁ, কম্পিউটার, আর কি? সেল ফোন, ল্যাপটপ, আর কি? শেষ। ওয়াটার হিটার, yes. Smart watch, yes. TV already বলছে, anyway, enough. Okay, তারপর কি বলছে? Now organize your list so that the appliances that you think have the highest power rating are at the top of your list and those with the lowest are at the bottom. Which one is the lowest? আমরা আজকে যেগুলো ডিসকাস করলাম কোনটা লোয়েস্ট? স্মার্ট ওয়াচ, সবচেয়ে কম পাওয়ার নেয়। আর আমরা যেগুলো ডিসকাস করলাম এর মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ার ড্র করে কে বেশি? No, AC. না, even more than that, AC. Right, AC, তারপর হচ্ছে আপনার হিটার, then maybe washing machine. So highest হচ্ছে আমাদের কোনটা? AC. লাইক পাওয়ার দেখবেন যে এটা কত কিলোওয়াটস পাওয়ার ড্রপ। ওয়াশিং মেশিনের পাওয়ার দেখবেন যেটা যত বেশি ওয়াটস বুঝবেন এটা তত বেশি পাওয়ার ড্রপ করবে, তত বেশি এনার্জি কনজিউম করবে বা তত বেশি ইলেকট্রিক্যাল বিল এখানে আসবে। Why? Simple. It's because 100 watts is equivalent to 100 joules in 1 second. So if it is 2000 watts, it means it will be drawing 2000 joules of energy every second. Thereby 2000 joules একটা কনজিউম করছে 1 সেকেন্ডে, আর একটা কনজিউম করছে for let's say smart watch maybe 0.2 joules. So which one is more? Of course the 2000 one, right? তারপর কি বলেছে? How could you discover if your gauges are correct? So আমরা কিভাবে এটা ডিসকভার করব? By cross checking the power rating of the device. পাওয়ার রেটিং সবসময় ডিভাইসের গায়ে বা এটা প্যাকেটসে বা চার্জারে কোনো না কোনো জায়গায় এটা কি করা থাকে, লেখা থাকে। It's written there যে এটা কত কত ওয়াটস। বাল্বের গায়ে দেখবেন লেখা আছে, ফ্যানের যে মেশিনটা আছে দেখবেন এখানে লেখা আছে, এসির ক্ষেত্রে দেখবেন লেখা আছে, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে, ফোনের ক্ষেত্রে এটা কত ওয়াটসের চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হয়, কত ওয়াটসে অপারেট করে এটা লেখা আছে। So everything is written. So you just check it and you ensure that your list it's in the descending order proper. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আমাদের রেকর্ডিংটাকে স্টপ করছি, ক্লাস শেষ করতেছি না। however I will send you the past paper right now to solve. আপনাকে চ্যাপ্টার 6 দিছি না, গ্রুপে ফরওয়ার্ড করেন।